Okay, good morning. So today we are going to see about ECG signal processing. So we'll be loading ECG data into MATLAB. We'll see how the ECG signal looks like in time domain. Sorry, just a minute. I think I didn't share my screen. So we'll see about how ECG waveform looks in time domain, how it looks in frequency domain. Okay, then we are going to do two interesting things. One is we are going to add a noise to a signal, add a noise signal, add a noise signal to ECG and obtain its frequency response and time response. We're going to see the frequency response to see the noise evident in the frequency response. Then we're going to employ a averaging filter to reduce the noise. Okay, so that's what we are going to do. So we'll use an averaging filter to reduce the noise, and we'll see how much this averaging filter can be used, because there are some constraints for using average filter. You cannot use it above a particular point. If you use it above a particular point, it will actually deteriorate your signal. We'll see how it happens. Okay, so I'm just taking up MATLAB. Okay, hope you'll be able to see the MATLAB program. Fine. So this is the point. I am just loading my ECG data, ECG data.dat. Okay, so ECG data.dat, it is in this is what I told you, I think so. So I take the sampling frequency as 1000. Normally for biomedical signals, we'll use either 5 times or 10 times the original frequency. Okay, so whatever be the original frequency, we try to take 10 times that particular frequency will be your sampling frequency. Normally 1000 Hz is common in biomedical signals. Okay, now what we are actually trying to do, this part actually you have seen, I'm just explaining you again. So first you find the length of the signal. So how my ECG looks like, first we'll see how the ECG looks like. I'll just make a plot of this part. Just a minute, I'll just share the entire screen so that it is visible. Okay, now we're able to see the ECG signal. Okay, so this is your ECG signal, this is your P wave, this is your QRS, this is your T wave, and you can also evidently see a U wave also. Okay, so this is how your ECG looks like. And if you want to see the data file, you can see the variable that is available here. I can just open selection so that it will open the data file. So this is how the data file looks like. See, it is going to be a 1D signal. It is going to be a list of amplitudes. So it is going to be a list of amplitudes. Okay, so many samples are there totally. Fine. Okay, now what we'll do is that, so what we have done at this point is, first we have find the length of the sequence, how many samples are there. Then, so see, the length of the sample is 476 samples. Okay, so we calculate the sampling time, so it is 1 by fs. So this is the wave by which you represent the time axis. Okay, 0 to n minus 1
with a step time of ts, with a step time of ts. Okay, so it is equivalent to saying that you can, it is equivalently, I can just put like this also, 0 colon ts colon n minus 1, which means that it is from 0 to n minus 1 with a step size of ts. The other way of defining this is 0 to n minus 1 into ts. Okay, so up to this I have plotted the sine wave. Okay, I mean ECG wave. Now the real fun starts. What I'm going to do is I'm going to add a noise to the signal. So this is the noise. Okay, I'm adding a noise. So I'm adding a sine signal which is having a frequency of 50t. Okay, first we'll see the frequency response of our original signal. So this is the part which tells you about the frequency signal. Okay, so I have to calculate 2 to the you are using FFT, so for that you find the order of the filter, so 2 to the power of n, then I find out. So I'll just run these two lines. Just a minute, out is not defined. My signal is in A. Okay, I'll take my signal as A. So I'll define my frequency plot, and this should be A. Okay, let's see this part alone. So I'm defining this is a L, this is a YF, that is the FFT part. Then so I am plotting the frequency plot. Okay, so this is a frequency plot. We'll see what is the effect of it. So this is my original signal. This is my original signal. See, major frequencies is within 100 Hz. You can see major frequencies is within 100 Hz, but actually it has some noise. It has some noise actually. Okay, so that's why it is having some noise. So maximum it is 0 to 10 Hz only the signal. This is all noise only. Okay, so we'll just smooth this signal first. Okay, wait a minute. Okay, this is having some noise. You can see it. So this itself is evident here. The signal is having these variations. No, these variations are presence of the noise actually. So normally it will be around some 0 to 10 Hz maximum, but here you have a lot of dominant peaks. Okay, so what we do is that we do a smoothing. Okay, we do a smoothing. I'll explain you what the smoothing is done, how it is done. I'll just replace it back with the original variables that was originally in the program. Okay, fine. So this is, I'm going to do a smoothing function. What I'm going to do with the smoothing function is, first this is like, I'll just tell you what we are trying to do. So actually if you see the signal something looks like this. Okay, this is the presence of a noise. This is the presence of a noise. To remove this noise, what you are going to do is an averaging. What do you mean by averaging is, you take suppose this particular sample, இந்த இடத்துல ஒரு peak இப்படி இருக்குல்ல, இப்போ இந்த peak ஓட வேல்யூ எடுத்துங்க. ஸோ இதோட வேல்யூ ஒரு இருக்கும், some say you get just 5. ஆக்சுவலாக சிக்னல் வந்து இப்படி வரணும். ஓகே, இந்த பீக் எடுத்துங்க, அடுத்த வேல்யூ, அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ, இந்த மூணு வேல்யூவும் எடுத்துங்க. ஓகே, ஸோ சிக்னல் இஸ் சம்திங் லைக் திஸ். ஐ எம் டேக்கிங் த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ, திஸ் இஸ் த செகண்ட் வேல்யூ, திஸ் இஸ் த தேர்ட் வேல்யூ. கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் 3 வேல்யூஸ். இது ஆக்சுவலாக ஒரு நாய்ஸ். இது இப்படி இருக்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து இட் ஷுட் பி லீனியராக இப்படி போகணும், அவ்வளோதான். இந்த லீனியராக போக வேண்டிய இடத்துல இப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த வேல்யூ, இந்த வேல்யூ, இந்த வேல்யூ, 3 வேல்யூ எடுத்து ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் த ஆவரேஜ் ஆஃப் இட். ஆவரேஜ் பண்ணால் என்ன ஆகிடும், யூ வில் கெட் எ சிங்கிள் வேல்யூ ஆகிடுமா. ஓகே, யூ வில் கெட் எ சிங்கிள் வேல்யூ. ஸோ அந்த சிங்கிள் வேல்யூவை எடுத்து நான் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன். அப்போது இந்த 3 வேல்யூக்கு பதிலாக சிங்கிள் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தோட ஆவரேஜ் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா
உங்களுக்கு வந்து அந்த நாய்ஸ் ஃபுல்லாக போய் அவுட்புட் வந்து ஸ்மூத்தாக மாறிடும். ஓகே, தட்ஸ் கால்ட் அ ஸ்மூத்திங். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் சிக்னல். திஸ் இஸ் அ கண்டினியூஸ் சிக்னல். யூ வில் ஹேவ் n சாம்பிள்ஸ் இருக்கும். அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ டேக் த ith சாம்பிள், அதுக்கு அடுத்த சாம்பிள் i+1th சாம்பிள், இதுக்கு முந்தின சாம்பிள் i-1th சாம்பிள், இது மூணுத்துக்கான ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி இதை நான் ith பொசிஷனில் போட்டுருவேன். ஐ வில் ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ, i+1, I and i-1, and I will put it in I. Thereby you are trying to average it. Okay, you are trying to average it. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பீக் இருக்கு இல்லையா, இது பேர் என்னென்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்போனன்ட்ஸ். இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்போனன்ட்ஸை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ஆவரேஜிங் பண்ணோன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்போனன்ட்ஸ் போய் ஸ்மூத் ஆகிடும், லோ ஃப்ரீக்வன்சியாக மாற்றிடும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, இட் வில் கன்வெர்ட் இன் டு அ லோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, பட் இது ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னா, இப்போது இப்படி இருக்கிற நாய்ஸ் இப்படி தான் நமக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக சிக்னல். ஓகே, இப்போ இது ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்போனன்ட். அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சிலாம் ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்மூத்திங் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ரொம்ப ஸ்மூத்திங்காக இப்போ இது வந்து 3x3 இஸ் ஓகே. இஃப் யூ ஆர் இன்க்ரீஸிங் த ஆவரேஜிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி காம்போனண்ட்டே போயிடும், உங்கள் சிக்னலே இப்படி ஆகிடும், இசிஜியே இப்படி ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ஆவரேஜிங் ஃபில்டர் அதிகமாகவும் பயன்படுத்த முடியாது. ஓகே, வில் see the effect now. I am going to use only a simple 3x3. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் தட், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எப்படி அதை பண்ண போகிறோம் ப்ரோக்ராமில் அப்படின்னா, how we are going to do it in program. So I define a vector, outன்னு ஒரு வெக்டர் டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஓகே, மை ஒரிஜினல் சிக்னல் இசிஜி சிக்னலோடைய லென்த் என்ன, 0லேருந்து n வரைக்கும் இருக்குது, n-1 வரைக்கும் இருக்குது. அதாவது 0 to n சாம்பிள்ஸ். ஓகே, மொத்தமாக n சாம்பிள்ஸ் இருக்கிறத 0 to n-1ன்னு போட்டிருக்கோம். ஓகே, 0லேருந்து n வரைக்கும் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஃபைன். ஸோ அதை என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் முதல்ல என்ன பண்ணுறேன், ஒரு பிளாங்காக ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணுறேன், ஒரு வேரியபிள். அந்த வேரியபிள் என்ன பண்ணிக்கிறேன், முதல்ல எல்லாமே 0 போட்டுக்கிறேன். எத்தனை 0 போட்டுக்கிறேன்னா, 0 to n வரைக்கும் அதே லென்த்துக்கு, நம்ம இன்புட் சிக்னல் என்ன லென்த்தில் இருக்கோ அதே லென்த்துக்கு நான் எல்லாமே ஜீரோஸாக போட்டுக்கிறேன். போட்டுக்கிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறேன், இந்த சிக்னல்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஐ எம் ஜஸ்ட் காப்பிங் இட் ஃப்ரம் த சிக்னல். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவையும் லாஸ்ட் வேல்யூவையும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். மீதி இருக்கிற எல்லா வேல்யூக்கும் என்ன பண்ணுவேன்னா, இதுக்கு முந்தின வேல்யூ, இதுக்கு அடுத்த வேல்யூ, இந்த மூணுத்துக்கான ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி இந்த இடத்துல போட்டுருவேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சிக்னலும் லாஸ்ட் சிக்னலும் அப்படியே தான் போட்டாகணும். ஏன், இதுக்கு முந்தின வேரியபிள் எதுவுமே இருக்காது, அதே மாதிரி லாஸ்ட் வேரியபிளுக்கு அடுத்த வேரியபிள் எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா, 0th வேல்யூவும் லாஸ்ட் வேல்யூவும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். மீதி இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் நான் 3 வேல்யூவோட ஆவரேஜ் எடுத்து இங்கே போடுவேன். இப்போ இந்த 3ஓட ஆவரேஜ் எடுத்து இங்கே போடுவேன், இந்த 3ஓட ஆவரேஜ் எடுத்து இங்கே போடுவேன். ஓகே, இதான் ஐடியா. இது எப்படி பண்ணுறோன்னு ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள். ஸோ இயர் ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கிரியேட்டிங் எ எம்டி மேட்ரிக்ஸ், zeros ஆஃப் 1, n லென்த்துக்கு ஒரு ஜீரோஸ் மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூவை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன், ஏஎல்என் சிக்னல்லேருந்து லாஸ்ட் வேல்யூவையும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். மீதி இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் பாருங்கள் 2 to n-1 தான் போட்டிருக்கேன். n வேல்யூ காப்பி பண்ணிவிட்டேன், 1th வேல்யூ காப்பி பண்ணிவிட்டேன். 2 to n-1ல் என்ன பண்ணுறேன்னா, i-1th பொசிஷனில் இருக்கிறது, ith பொசிஷனில் இருக்கிறது, i+1, இந்த மூணுத்துக்கான ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சேன், டிவைட் பை 3. ஓகே, டிவைட் பை 3. அந்த வேல்யூ எங்கே தூக்கி போடுறேன், அவுட்டுன்ற நான் வேரியபிளில் தூக்கி போட்டுறேன். ஓகே, இப்போது என்னோடய அவுட்டை பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் வந்து நாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும், க்ளீனாக இருக்கும் சிக்னல். இப்போ பார்ப்போம் இந்த அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வில் டூ திஸ் பர்டிகுலர் பார்ட் அலோன். ஐம் கோயிங் டு ஷோ வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் திங். see this, can you visualize? see, போன தடவை அந்த இருந்த நாய்ஸ் இல்லை பாருங்கள், சிக்னல் நல்லா ஸ்மூத்தாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள். முன்னாடி வந்து இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நாய்ஸியாக இருந்துச்சு இந்த இடம் அப்படியே. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த நாய்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இட் இஸ் வெரி க்ளீன். ஓகே, ஸோ எதுக்காக இசிஜியில் க்ளீனாக இருக்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆக்சிஸ் வேணும். இந்த ஆக்சிஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து வில் டூ ஆல் த மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால், இப்போ நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீனாக புரியும்.
ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இந்த பார்ட்டை மட்டும். இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்எஃப்டியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது இதை பிளாட் பண்ண போகிறோம். I'm just plotting the frequency signal. Now I don't see much of a frequency improvement, but okay, you have some signal frequency components. So comparatively konjam koranjirukku the effect. Okay, we'll see. Or we are having some other problem. YF, okay, YF is correct, fine. So okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிக்னலில் நாய்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். நாய்ஸ் எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்? இதான் நாய்ஸ். திஸ் இஸ் த நாய்ஸ் தட் ஐ ஹவ் டிஃபைன்ட். நாய்ஸ் சிக்னல் நான் சிக்னல் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் மை நாய்ஸ் சிக்னல். ஐ எம் ஆடிங் அ 50 Hz சிக்னல். ஓகே, இந்த நாய்ஸ் சிக்னல் எங்கே ஆட் பண்ணுறேன்னா ஒரிஜினல் சிக்னல் கூட ஆட் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், I am adding the noise signal over here. So I am adding the noise. Just a minute. Screen hang aichu. Just a minute. Okay. So I am adding the noise signal over here. Noise signal is added to the original signal. ஓகே, ஸோ அவுட் என் வந்து நாய்ஸ் கூட இருக்க சிக்னல், அதாவது அவுட்டுன்றது எது? ஆவரேஜ் பண்ண சிக்னலு. அது கூட நாய்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நாய்ஸ் ஆட் பண்ண பிறகு இருக்கக்கூடியதான் இந்த அவுட்புட். அவுட் 10 is equal to அவுட் ப்ளஸ் என். ஓகே, இப்போது அதோட அவுட்புட் சேர்த்து பார்ப்போம். ஓகே, we are going to use that particular part. ஸோ இப்போ இது அவுட் என்னோடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். So that we can see what is happening. Fine. See, this is the original signal. அதாவது நம்ம ஸ்மூத் பண்ண பிறகு பேசிக்காக ஆவரேஜிங் ஃபில்டர் அப்ளை பண்ண பிறகு இருக்கக்கூடிய சிக்னல் இது. அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இது. சரியா? இப்போது இதில் வந்து 50 Hz நாய்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சிக்னலில் 50 Hz noise has been added. You can see the dominant peak at 50 Hz. 50 Hzல ஒரு dominant peak இருக்கு பாருங்க. Okay, this is the dominant peak at 50 Hz. So அந்த dominant peak இங்கே இருக்குது, that signal. So 50 Hz இருக்கு ஆட் பண்ணதால உங்கள் சிக்னல் எவ்வளோ வேவி ஆகிடுச்சு பாருங்க. உங்களால் எது R எது T, R ஓகே, P எது T எதுன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட்டே பண்ண முடியல பாருங்க. நாய்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஆட் ஆகிருக்கு சிக்னலில். இதில் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது, பி தனியாக இருக்குது, டி தனியாக இருக்குது. பட் இதில் வந்து ஃபுல்லாக நாய்ஸ் 50 Hz எல்லா இடத்துலையும் ஆட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த 50 Hzை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். we are going to remove this 50 Hz நாய்ஸ். எப்படி பண்ண போகிறோன்றது ஒரு ஃபில்டர் டிசைன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு we are going to design a filter for this purpose. Okay, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபில்ட்ரு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபில்டருக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வில் டிஃபைன். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக எப்படின்னா என்ன ஐடியா அப்படின்னா வில் ஆக்சுவலி ரெப்ரசன்ட், அதாவது இப்போ அதோட சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சிக்னலோடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. அந்த சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸில் யூ ட்ரை டு நார்மலைஸ் தட் லெவல். இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த லெவல், அதாவது 0 to 500 இருக்குல்ல, இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணிடுறோம். இதை நார்மலைஸ் பண்ணி 0 to L லெவல்ஸ், எல்ன்றது நம்மளுடைய எஃப்எஃப்டி லெவல்ஸ், எஃப்எஃப்டி லெவல் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, அந்த லெவலை இங்கே டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 0 to L லெவலுக்கு நார்மலைஸ் பண்ணிடுறோம் சிக்னலை. நார்மலைஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு எந்த இடத்துல எந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் கால்ட் as பின் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் as பின் நம்பர். ஓகே, வாட் we are going to do is 50 Hzக்கு வாட் இஸ் த பின் நம்பர். 50 Hz தான் நம்மளோட நாய்ஸ்.
ஓகே 50 ஹெர்ட்ஸ் தான் நம்ம நாய்ஸு. ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக 50 ஹெர்ட்ஸில் ஒரு பீக் இருக்குது. ஓகே, அந்த 50 ஹெர்ட்ஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்ன? 50 ஹெர்ட்ஸுக்கு இந்த பின்னில் நம்ம இப்போ நார்மலைஸ் பண்ண பிறகு அந்த 50 ஹெர்ட்ஸுக்கு கரஸ்பாண்ட் பண்ணுற பின் நம்பர் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் அது வந்து L1 அப்படின்னு வச்சுக்கோம். அதான் அந்த பாயிண்ட் 50 ஹெர்ட்ஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடியது இது. ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஒரு எம்டி மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடுறேன். அதில் எல்லா இடத்துலையும் 1 1 1 1 1 1 போட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் எ எம்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் 1 1 1 1. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, ஸோ எந்த இடத்துல இந்த சிக்னல் வருதோ அதோடைய பின் நம்பரை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி அந்த பின் நம்பருக்கு சுற்றி இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும், அதாவது L1 - 1, L1 + 1, L1 - 2, L1 + 2, அதாவது அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸ்க்கும், அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்கு இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா 0ன்னு ஆக்கிடுறேன். அதாவது என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த பாயிண்ட், இந்த வேல்யூ சொல்கிறேன்ல, இந்த வேல்யூ எங்கே இருக்கோ சிக்னலில் எந்தெந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் இந்த வேல்யூ வருதோ L1 - 1, L1 + 1, L1 + 2 அதெல்லாம் 0 ஆக்கிடுறேன். 0 ஆக்கிட்டு இதையும் உங்கள் சிக்னலையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். இதையும் உங்கள் சிக்னலையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, எங்கெங்கெல்லாம் இந்த 50 ஹெர்ட்ஸ் காம்பவுண்ட் இருந்துச்சோ, இது வந்து எப்படின்னா பிட்வைஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிட்வைஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். இப்போ 2 சிக்னல் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3. ஸோ இது வந்து மேட்ரிக்ஸ். இப்போ நார்மலாக இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு 1 2 3 இருந்தால் தான் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, அதே ஒரு அரே இந்த மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னால் எரர்னு காட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு அரே இருந்துச்சுன்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். ஏன்னா இதுவும் வந்து 3 rows 1 column. இதுக்கு 1 × 3 இருந்தால் தான் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். பட் இதுவும் 3 × 1 தான் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன மேட்லாபில் வந்து பிட்வைஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது. டாட் ஸ்டார் போட்டோன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா 1ம் 1ம் மல்டிப்ளை ஆகும், 2ம் 2 மல்டிப்ளை ஆகும், 3ம் 3ம் மல்டிப்ளை ஆகும். இதுக்கு பேர் பிட்வைஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு பின் நம்பர் 0 பண்ணுறோம்ல, இந்த பின் நம்பர் வரக்கூடிய இந்த வேல்யூவையும் உங்களுடைய ஆக்சுவல் சிக்னலையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுவோம். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா, எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி காம்பவுண்ட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்பவுண்ட் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் 0 ஆகிடும். ஓகே, தேர்பை யூ வில் கெட் அ சிக்னல் வித்தவுட் தட் பர்டிகுலர் நாய்ஸ். இதுதான் ஐடியா. ஓகே, ஸோ இந்த ஐடியாவை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு நமக்கு ஃபில்டருக்கான கோஎஃபிஷியன்ட் டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா, எல்லாமே 1 1 1 வச்சுக்கிறேன். ஒன்ஸ்ன்னு ஃபங்க்ஷன் போட்டேன், இட் இஸ் ஆல் 1. இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் 1 to L வச்சுக்கிறேன். ஓகே, 50 ஹெர்ட்ஸ்க்கான பின் நம்பர் எதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். 50 ஹெர்ட்ஸ்க்கான பின் நம்பர். ஓகே, 50 ஹெர்ட்ஸ்க்கான பின் நம்பர் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறேன், அதான் L1. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அதோட கான்ஜுகேட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு அதோட FFTயில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ சிக்னலும் அதோடைய காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்டும் L1 L2 ரெண்டுமே எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா, சியர் சிக்னல் வந்து L1 - 1 இருந்தாலோ, இல்லை L1 + 1 இருந்தாலோ, இல்லை L2 - 1 இருந்தாலோ, இல்லை L2 + 1 இருந்தாலோ, இல்லை L1 இல்லை L2, இந்த எல்லா காம்போனண்ட்டுக்கும் என்ன பண்ணுறேன்னா H(i) 0 ஆக்கிக்கிறேன். மற்ற எல்லாமே 1 இருக்கும். H வந்து ஒரிஜினல் சிக்னல் லென்த்துக்கே இருக்கும், மற்ற எல்லா வேல்யூவும் 1 இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் காம்போனண்ட், இந்த பின் நம்பர் கரஸ்பாண்டிங் காம்போனண்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணுறேன், நான் 0 ஆக்கிடுறேன். ஸோ மை H(i) இஸ் பர்டிகுலர்லி ஃபார் தட் இட் இஸ் 0. 0 பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஒரிஜினல் சிக்னல் இருக்குல்ல, அதான் HF, அது கூட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள், டாட் ஸ்டார். இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம். we are not working in time domain, we are working in frequency domain. ஸோ என்னோடய Hன்றது வந்து ஃபில்டர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஐ எம் டிஃபைனிங் இன் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன். மை ஒரிஜினல் சிக்னல் HF இஸ் இன் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் இருக்கக்கூடிய சிக்னலை ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங். எங்கே வந்துச்சு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்? சியர் FFT. HFன்றது எது? HFன்றது ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் மை சிக்னல். ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் மை சிக்னல் தான் HF. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் இருக்குது, இதோட அவுட்புட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன். அந்த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் சிக்னலில் என்ன பண்ணுறேன், நான் புதுசாக டிஃபைன் பண்ண Hன்ற ஃபில்டர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன், டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிடுறேன். டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண பிறகு எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் போயிடும். போன பிறகு
நான் என்ன பண்ணுறேன், இன்வர்ஸ் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறேன். ஐ எம் டேக்கிங் த இன்வர்ஸ் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் IFFT எடுத்துட்டு அந்த சிக்னலை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஓகே, now we'll run this entire program so that you'll get the catch of it. Probably there's a mistake somewhere. I have gone something. So G1 is IFFT of G. Okay, T1 of G1. Okay, we'll do it again. I'll just first run this particular part alone. Okay, this is your 50 Hz noise. After this, if I take IFFT, but it is not so effective. 50 Hz noise remove பண்ணல இது. Maybe we have to look into some more things. So concept is this one. Okay, so concept is this one. Maybe somewhere we have gone wrong. Okay, I'll just go through the program, but the concept is correct. So concept is you're creating a filter which is having all coefficients 1, and which positions have your original signal, it is 0. That thing I am just multiplying with my original frequency domain signal, thereby will be able to get back the original signal. I'll just get into the concept. Somewhere might have made wrong. Okay, okay, so I'll see it. So the concept wise it is working. I have to check some codes, syntaxes. Okay, so that's how your